Hey y'all, welcome back to my channel. If you are new, welcome. Don't forget to like, comment, and subscribe. I am currently editing the vlog that you guys are watching. We're gonna prank my mom. We're gonna tell her that Alex forgot to take his toothbrush and he's gonna brush his teeth with my toothbrush. And let me mute it. I'm watching a vlog. But anyways, what was I saying? That Alex forgot to take his toothbrush, that he's gonna brush his teeth with my toothbrush. And my mom is like gonna like freak out, and she's like, no, ¿por qué van a hacer eso? Yo aquí tengo más, blah blah blah. Oh, it's a prank, mom. And she was like, no, a mí no me estás grabando. Well, you guys will see the rest of it. What's this one? This one looks more legit. Ya me acabé de lavar los dientes. ¿Y qué? Pues ahora se los voy a lavar a Alex con mi cepillo de dientes porque no traje. ¿No traje? No, exacto. No espero si aquí hay. Mira. Con este. Con este se lo voy a lavar. No, con este. Agarra este. ¿Cómo se va a lavar con el mismo cepillo? Pues es normal, así lo hacemos. ¿Sí se lo lavan con el mismo? Sí. ¿Pero por qué hacen eso? Para Para ahorrar cepillo. cepillo. Entonces los voy a quitar estos que parecen. Ya nomás. Voy a ponerle otro. ¿Otra visita? Para la visita. No estoy viendo porque como yo. Se está lavando los dientes con mi cepillo. Este morado le voy a decir que trae. Morado. También Alex está usando uno morado. ¿Un morado? Es que yo quería el morado. Y No este- te creas, este- Ama, es este un de- prank. Es un chiste. No me estés tomando. Ya la quio, ya la camioneta. No sé. You guys, we're gonna go to Hobby Lobby because we're gonna do a, what is it called? Buchon. El canal 5. El canal 34. Vamos a hacer un ramo buchón para su, no es su novia, es su amiga. ¿Por qué dices novia? No, yo no dije novia. Nomás no menciones novia ya. Yo. 25? So this is what he might need to do the ramo buchón con los chocolates. I mean, the little green piece is not that huge. This is all she used it for. Yeah. And just the No, hot bro, it's not recorded too. Jamás, ¿qué andas haciendo? Zapatillas de la roca, bien puesta carga, brillan bonito. No más frena los tacones, a caminar se le ve el estilo. Pues no sabes dónde están. Pero yo no he visto bombones aquí. Mi hermano, el más chiquito, va a hacer un ramo buchón para su amiga, para su mejor amiga. Ya llevamos aquí. Llevamos los ramos buchones a ver cómo nos sale esto. Okay, you guys, so this is all the roses that he bought. Yeah, but I just want to try to see, a ver si if it's gonna turn out. And the my way- husband is also gonna help him. Ahorita voy a eat the This chocolate. This is what they're gonna do later. ¿Dónde los bombones? Oh, Not later, tomorrow. tomorrow. I think her birthday's Tuesday, which is tomorrow. Today's Monday. Today's Labor Day. And we might put one of the butterflies because I think her favorite color is blue. Bro, you ain't got no more chocolates, bro? Yeah. And then este va, a la mejor le vamos a escribir Happy Birthday, Bean. You got no more chocolates, bro? A different face thing. Because all these are really bad. I feel they're gonna fall out.
He's trying to do the hearts. So estas son las rosas ahorita. A lo mejor vamos a tener que ir a comprar más. Porque compró ¿cuántos? Cuatro. 3. No, 4. ¿Eran 4? 4 docenas. Y la vamos a poner aquí. Ahorita. That actually looks nice now. Give me the scissors, please. No puedo tirar los chocolates. Right? Bro, I was planning on sticking all this way through, pero. So I'm not a professional at this, but vamos a quitar las flores alrededor que están feas. This is what we do, and this is how we do it. This is how we do it, yeah. This is just us. We are not professional. So we're gonna put the white ones around the chocolate to make like the heart shape, and then the red ones are gonna be all around. So let's get to work. So far, this is what we got, you guys. Right. No falta el chocolate. Pastel chocolate. Las donuts. A ver la cara. 1.50. Hey y'all, so we figured out that Quick Trip has these delicious sandwiches. They are so good. You order from the screen and we get the, what is it? We'll get a bacon, lettuce, tomatoes, and add chicken. And if you like jalapenos, you add jalapenos and mayo and we usually todo lo bueno. we like to get the Cholula packs and just put some on there. And then with our drink and you know, chips, and we're ready to go. Our road trip back home. Se mira bien good. Looks so good, you guys. I 100% recommend this. Mira nomás, mira. Está bien bueno, se los recomiendo. Yummy, yummy. Alright, well, let me go eat. So, le agregué este chilito. A mí me encanta el chile, if you know, you know. Pero está delicioso. ¿Verdad, babe?